Barusan ada kesalahan teknik, tidak bisa meng-unmute. Saya Profesor Dr. Pramita Gayatri, spesialis anak konsultan, yang akan memandu jalannya sesi ilmiah pada siang hari ini. Seperti yang sebelumnya sudah disampaikan, hari ini kita menghadiri online simposium dengan tema Role of Nutrition with Iron to Catch Up Growth for Children with Risk of Faltering Growth. Untuk seksi ilmiah pertama online simposium hari ini, kita akan membahas tema The Urgency to Catch Up Growth During Infancy and Child, yang akan disampaikan oleh Dr. Titis Prawitasari, spesialis anak konsultan. Kepada para peserta, untuk pertanyaan yang ingin diajukan, silahkan untuk menulis pertanyaannya di chat box. Dan mari kita sambut pembicara pertama kita untuk sesi ilmiah pada online simposium siang ini, Dr. Titis Prawitasari, spesialis anak konsultan. Sebelumnya saya akan membacakan CV dari Dr. Titis Prawitasari, spesialis anak konsultan. Dr. Titis Prawitasari, spesialis anak konsultan. So I will tell all of you in Bahasa or English. I think I will tell you in Bahasa because the English one you can, Mr. Smith can run it from the computer. Dr. Titis Prawitasari adalah spesialis anak dan dosen di Departemen Nutrisi dan Penyakit Metabolik, Departemen Ilmu Kesehatan Anak, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo. Dr. Titis lulus sebagai dokter pada tahun 1996. Beliau melanjutkan gelar dokter spesialis anak di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia pada tahun 2005. Kemudian pada tahun 2011, ia menyelesaikan studinya dan menjadi konsultan di bidang gizi anak dan penyakit metabolik. Dr. Titis pernah menjabat sebagai kepala puskesmas di Maluku Tengah antara tahun 1998 hingga tahun 2000. Beliau mendapat penghargaan sebagai researcher di Kongres Nasional Kesehatan Anak ke-13 di Bandung pada tahun 2005 dan sebagai Young Investigator ICEM ke-10 di Jepang tahun 2006. Saat ini, Dr. Titis adalah anggota aktif dari Ikatan Dokter Anak Indonesia dan Ketua Kelompok Kerja Koordinasi Nutrisi dan Penyakit Metabolik. Hadirin sekalian, Dr. Titis Prawitasari, spesialis anak konsultan, kami persilahkan. Baik, terima kasih Prof. Pramita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar dengan jelas, Prof? Jelas. Ya. Baik, saya izin share screen. Saya mohon maaf bahwa presentasi saya tuliskan dalam bahasa Inggris supaya pembicara yang lainnya atau Chris akan bisa mengikuti. Kemudian mungkin apabila ada pertanyaan dan lain sebagainya bisa nanti kita diskusikan. Baik, saya mulai. Saya saat ini tidak berbicara lagi mengenai faltering growth karena saya pikir ini sudah dikupas tuntas pada Nutrimed yang baru selesai minggu lalu. Tetapi saya mencoba untuk menghubungkan dengan defisiensi besi. Apakah kita harus cepat dan bagaimana hubungannya dengan faltering growth atau stunting? Ya. Baik, ini adalah outline saya. Sekali lagi bahwa faltering growth adalah masalah perlambatan pertumbuhan. Kita tahu, saya tidak mengulang lagi, bahwa yang paling penting adalah monitoring pertumbuhan supaya kita bisa tahu bahwa sudah terjadi perlambatan atau tidak. Dan salah satu red flag yang sering terjadi adalah anemia defisiensi besi. Ya. Itu adalah yang paling sering saya temui di hari-hari praktek saya, dan di samping juga ada infeksi saluran kencing dan tuberkulosis. Ya.
Mengingatkan kembali definisi anemia pada anak balita bahwa 11 gram per desiliter adalah cut-off point yang kita harus ingat. Dan kebutuhan zat besi sebetulnya pada periode anak berbeda-beda. Pada prematur tentu saja lebih tinggi karena kita tahu bahwa dia lahir lebih dahulu sebelum waktunya, jadi cadangannya kurang. Kemudian pada cukup bulan dia hanya butuh 1 miligram, tetapi kemudian setelah ASI eksklusif dia meningkat kebutuhannya dan pada 1 tahun dia hanya membutuhkan 7 miligram dan seterusnya. Kita tahu bahwa 1000 hari pertama adalah masa yang penting dan kita harus pergunakan. Nah, masalahnya adalah kita dokter anak, kita seringkali menerimanya setelah dia lahir. Mari kita lihat opportunity atau kesempatan mana yang sebetulnya kita punya bahwa untuk menghasilkan outcome nantinya lebih baik berkaitan tadi anemia, defisiensi besi dan faltering growth tadi demi menurunkan angka stunting. Ya. Kita ingat bahwa embriologi pada masa awal kehidupan anak janin 3-8 minggu adalah masa pembentukan yang sangat rentan terhadap adanya teratogen. Lalu mulai kapan si neuron dibentuk? Ya, itu dibentuknya pada usia 7 gestasi, 7 minggu gestasi. Kemudian terus berkembang hingga postpartum. Ya. Myelin mulai pada usia 12-14 minggu. Jadi dapat dibayangkan pada trimester pertama sesungguhnya adalah masa yang penting dalam pembentukan sel-sel otak. Demikian pula dengan dendrit, ya, dia mulai berkembang pada usia 15 minggu. Ya. Kemudian akson juga demikian dan seterusnya, dia akan terus berkembang, demikian pula dengan sinap-sinap atau jejaring yang akan makin lama makin banyak. Dan pada masa remaja, dia cenderung untuk semakin spesifik dan terdapat pruning, jadi yang nggak dipakai, dia cenderung tidak berkembang lagi sehingga makin tajam dan makin fungsional. Ya. Kalau dilihat dari segi anatomi, sebetulnya nutrisi apa sih yang berhubungan? Dapat dilihat makro dan mikronutriennya sangat berhubungan dengan pembentukan dari sel-sel otak itu sendiri. Dapat dilihat protein, karbo, kemudian lemak, dan mikronutrien. Bagaimana dengan biokimia atau sel-sel kimiawi? Diperlukan tetap saja protein, zat besi, dan mikronutrien yang lain. Bagaimana dengan metabolisme? Tentu saja balik lagi makro dan mikro. Memang tidak ada single nutrien yang bisa menjadi lebih superior dari yang lain. Tapi dari semua ini dapat dilihat bahwa protein dan zat besi menjadi bahan yang paling penting yang ada di setiap tahap, sehingga kekurangannya dapat memberikan efek terhadap masalah global di susunan saraf pusat. Ya. Bagaimana dengan kognitif? Kognitif dihubungkan dengan protein energi defisiensi dan zat besi defisiensi. Dia akan mempengaruhi memori, ya, baik eksplisit, implisit maupun working memory. Sedang afektif lebih banyak dipengaruhi oleh mikronutrien. Jadi kembali lagi bahwa keduanya ini harus dapat disediakan dengan baik. Dan keduanya ini penting untuk tidak berkekurangan karena mengikuti aturan timing, dose, and duration. Apa itu? Kita harus memenuhinya pada saat yang tepat dengan jumlah yang baik dan diberikan sesuai dengan durasi yang memerlukannya. Ya.
bagaimana insiden atau kejadian dari faltering growth yang dikarenakan anemia? Coba kita lihat ya. Saya mensitasi satu penelitian di luar negeri, banyak di Afrika biasanya. Ini membandingkan yang anemi dan tidak anemi. Dapat dilihat bahwa ibunya lebih muda, kemudian antropometri semua indeksnya berbeda antara yang anemi dan yang non anemi. Bagaimana di Indonesia? Saya coba cari di 5 tahun belakangan ini, ternyata ada satu penelitian di Aceh dan ternyata anemi, prevalensi anemi di sana cukup tinggi. Tentu saja ini hanya satu penelitian, tetapi ini bisa menjadi gambaran bahwa ternyata di tingkat komunitas anemi kita cukup tinggi. Sementara kita dalam praktek sehari-hari adalah berhadapan dengan individu. Jadi tolong dievaluasi karena mungkin saja itu menjadi salah satu penyebab dari faltering growth yang sering kita hadapi. Nah, kaitannya dengan masalah neurodevelopmental pada anak ini bagaimana? Ternyata pada penelitian di Aceh ini, pada anak yang anemi dan non-anemi, didapatkan bahwa motorik halusnya sudah bermasalah. Ini penelitian ini pada anak di bawah 2 tahun, jadi memang pada masa keemasan kehidupan. Jadi dapat dilihat bahwa yang terkena adalah motorik, ya, baik motorik dalam hal ini di Aceh motorik kasarnya tidak terganggu, tetapi motorik halusnya yang terganggu. Ya. Kemudian bagaimana dengan stunting dan anemi? Dapat terjadi secara bersamaan juga? Ternyata bisa dan banyak. Pada kasus ini, satu penelitian di Ethiopia, ada sekitar 25% yang mengalami konkuron. Jadi bersamaan, ya, ada stunting dan juga anemi. Jadi tolong diingat, anemia defisiensi besi juga sangat sering terjadi sebagai etiologi dari faltering growth. Nah, penyebabnya apa? Ada dietary factor, ada yang non-dietary factor. Non-dietary factor biasanya adalah masalah keluarga dan lain sebagainya. Nah, ini saya ingin mengedepankan satu perspektif yang dikemukakan oleh Catherine Dewi. Beliau banyak melakukan penelitian mengenai complementary feeding atau MPASI, ya, dan kita tahu semua bahwa negara berkembang sangat kurang dalam MPASI yang berasal dari hewani, ya. Beliau menyatakan bahwa ini ternyata kalau dilihat dari history atau sejarah, ternyata terjadi perubahan cara kita memilih makanan. Dulu kita adalah satu pemburu, ya. Jadi makanan yang berbasis hewani itu sangat menjadi yang utama. Bahkan sekitar 50% dari kalori itu berasal dari hewani. Lalu pada periode agrikultural atau pertanian itu membalik, ya. Jadi justru hewaninya tidak terlalu banyak, berganti dengan tumbuh-tumbuhan dan sereal. Dan itu dikatakan oleh Catherine Dewi, itu membuat asupan mikronutriennya bermasalah, ya. Dan itu sudah terjadi bertahun-tahun, dan puncaknya sebetulnya adalah pada waktu revolusi industri sekitar 1 abad yang lalu. Nah, dalam grafik ini memperlihatkan bahwa kalau hanya ASI saja, ASI tambah MPASI yang tidak terlalu baik protein hewaninya, kemudian MPASI yang sudah diperbaiki dengan protein hewaninya ditambah, tetap saja tidak sebaik pada masa dulu, waktu kita masih pemburu. Nah, apakah kita harus kembali seperti yang sebelumnya? Tentu saja tidak bisa begitu saja. Oleh karena itu,
ini masih menjadi satu masalah yang sering dikutak-atik oleh para ahli. Jadi harus bagaimana dong untuk memenuhi mikronutrien. Oleh karena itu banyak hal yang dicoba dalam tingkat komunitas, dari menambahkan mikronutrien dalam bentuk fortifikasi, sprinkle, dan lain sebagainya. Ya. Jadi pemikiran ini sering dikemukakan untuk melihat bahwa ternyata yang kita makan sangat makin lama makin tidak banyak protein hewani, padahal di protein hewani itu satu sarana mencukupkan mikronutrien, dalam hal ini adalah zat besi tadi. Ya. Saya mencoba untuk melihat satu penelitian di Indonesia. Ini adalah penelitiannya ada di Labuan Bajo, jadi satu desa nelayan, dengan asumsi di desa nelayan itu adalah karena nelayan ya mencari ikan, berarti ikannya dimakan. Padahal kenyataannya yang sering terjadi dan itu sebetulnya juga sudah kita semua tahu bahwa di Maluku juga waktu saya sekitar 20 tahun yang lalu bekerja di sana, minimal recommended dietary diversity-nya kurang, ya. Walaupun tiap hari atau umumnya adalah pada masa tidak angin barat, jadi susah ikan, dia mendapatkan ikan banyak, tetapi yang dimakan untuk keluarganya tidak juga mencukupi. Padahal ikan adalah salah satu protein hewani yang bisa mencukupi tadi protein dan zat besi tadi. Ya. Jadi penelitian di NTT ini sama seperti 20 tahun yang lalu saya bekerja di Indonesia Timur. Jadi masih banyak yang tidak berubah dalam 20 tahun ini. Kalau yang sebelumnya pernah lihat presentasi saya menampilkan 30 tahun yang lalu sudah ada penelitian di Madura yang menyatakan bahwa faltering growth sudah terjadi pada usia 3 bulan. Dan itu dilakukan pada tahun 90-91, jadi udah 30 tahun yang lalu. Jadi hal-hal yang sama sebetulnya sudah kita ketahui, tetapi langkah-langkah sistematisnya yang belum kita lakukan. Ya, oke. Faktor risikonya apa? Ternyata kalau misalnya seorang anak itu dapat memperbaiki kondisi falteringnya, dibantu oleh faktor apa saja. Bisa faktor dari anak, bisa faktor dari ibu atau keluarga. Ternyata makin usianya makin muda, makin kemungkinan untuk mengalami perbaikan makin baik. Sehingga modified faktor dalam hal ini adalah ibu dan keluarga menjadi penting dibandingkan dengan anak itu sendiri. Karena kita tahu pada 2 tahun hingga 3 tahun itu semua pemberian makan itu ibunya lah yang menjadi orang yang terdekat, yang memilihkan, yang memberikan, dan juga melakukan hal-hal terkait dengan praktek pemberian makan. Ya, jadi ternyata itu menjadi penting, termasuk edukasi atau konseling pada ibu. Dan ini terbukti pada kohort yang dilakukan di Cina terhadap lebih dari 1.000 anak usia 3-24 bulan. Ibu-ibu yang mempunyai tingkat pendidikannya yang lebih tinggi dan disuplementasi pada waktu sebelum kehamilan, ternyata mempunyai risiko yang lebih rendah untuk menjadi suboptimal. Kalau dilihat di sini bahwa pada grup 4 yang selalu di atas rata-rata atau berada di rata-rata terus selama follow up, itu memberikan hasil kognitif yang baik. Sementara anak yang tadinya berada di -1, jadi sudah kurang, kemudian makin turun, mempunyai masalah kognitif yang terus
terjadi yang seringkali tidak bisa diperbaiki. Jadi sebetulnya dengan kita memperbaiki sebelum kelahiran dan menyiapkan seorang anak, kemudian kita teruskan pada masa setelah lahir, itu adalah yang terbaik. Ya. Bayi berat lahir rendah, kemudian IUGR itu juga merupakan salah satu faktor yang sering kali mempersulit terjadinya perbaikan faltering growth di kemudian hari. Ya. Oke. Ini juga memperlihatkan bahwa kalau misalnya seorang ibu pada waktu kehamilan mengalami defisiensi zat besi, ternyata anaknya mempunyai masalah neurologis yang lebih berat dibandingkan yang tidak mengalaminya. Kemudian pada waktu bayi dia mengalami defisiensi zat besi yang berat, justru keterlambatan motorik kasar lebih jelek dibandingkan yang tidak berat, ya. Jadi motorik bermasalah pada defisiensi zat besi pada periode anak, ya. Sementara pada waktu kehamilan, utamanya pada kehamilan trimester akhir, itu bisa mengenai semua domain dari neurological, ya, baik motorik, juga domain afektif, dan juga mungkin domain dari kognitif, ya. Nah, kita lihat bahwa apa hubungannya dengan zat besi dulunya mengalami defisiensi zat besi dengan outcome atau keluarannya pada waktu remaja. Ternyata dia berhubungan dengan masalah-masalah sosial dan masalah-masalah yang terkait dengan kecemasan, depresi, kemudian kenakalan remaja, ya. Ini memperlihatkan yang sisi kiri adalah diisi oleh orang tua, dan orang tua merasakan bahwa anak ini bermasalah baik dari sisi eksternal, externalizing atau internalizing. Artinya kalau eksternal itu lebih ke agresif, kalau internal itu lebih ke depresi. Nah, sementara itu anaknya sendiri lebih ke arah cemas, masalah sosial, interaksi itu lebih menonjol dibandingkan kenakalan dan agresivitas. Tetapi masalahnya adalah tetap lebih ke arah perilaku, ya, bukan ke kognitif, karena kalau kognitif biasanya sudah terjadi sebelum kelahiran prosesnya, ya, karena kita tahu time, duration, and dose type, ya. Bagaimana dengan intervensi? Ini adalah juga penelitian di Cina terhadap 800-an bayi preterm yang sudah dilakukan suplementasi. Ternyata setelah usia 1 tahun masih ada yang mengalami anemi. Lepas dari berat badannya apakah sangat kurang atau dia sesuai, ya. Dan ternyata kalau dilakukan logistic regression, terdapat bahwa semakin rendah berat badan lahir dan dia tidak sesuai dengan masa gestasi, semakin dia mengalami masalah pertumbuhan, dan itu bermakna secara statistik. Ini adalah salah satu sengaja saya menampilkan salah satu case report yang memperlihatkan bahwa seorang anak yang mengalami kesulitan makan karena masalah perilaku, dalam hal ini adalah dia sangat restriktif sekali memilih-milih makanan, dan kebetulan berhubungan dengan ASD, Autistic Spectrum Disorder, dan diperiksa mengalami defisiensi zat besi.
sehingga dilakukan tata laksana untuk defisiensi zat besinya selama 5 bulan, kemudian asupannya diperbaiki ya, dengan suplemental enteral ya. Itu dilakukan sampai sekitar 2 tahun, ternyata perbaikan terjadi. Memang perbaikan defisiensi zat besinya tentu saja lebih awal. Setelah bulan ke-5 sudah perbaikan, tetapi perbaikan gizinya terjadi lebih dari itu. Dalam 1 sampai 2 tahun baru terjadi perbaikan status gizi. Kenaikan sudah terjadi, adanya pertumbuhan yang menuju perbaikan juga terjadi, tetapi perubahan status gizi baru terjadi setelah 1 tahun dan dapat dipertahankan hingga 2 tahun. Jadi satu hal bahwa memang kita perlu waktu untuk memperbaiki itu, dan pada kasus ini juga kelebihannya adalah dilakukan pemeriksaan DQ, dan ada perubahan DQ sampai sekitar hampir 2 poin. Untuk anak-anak dengan DQ yang 60-an menjadi 80 itu adalah sesuatu yang sangat bermakna sekali dibandingkan kalau misalnya yang sebelumnya sudah 100-120 kemudian akhirnya menjadi 125 atau 130 mungkin tidak terlalu bermakna. Tetapi pada kasus ini terjadi perbaikan yang cukup bermakna yang bisa membuat perbaikan dari outcome yang kita harapkan. Nah, saya sering ditanya, bagaimana dengan zat besi? Kalau misalnya terjadi infeksi, apakah perlu kita berikan? Bagaimana? Berapa lama? Sebetulnya kalau dilihat dari kasus yang tadi, dalam memperbaiki anemia defisiensi zat besi, minimal 3 bulan sampai 5 bulan. Untuk terjadi yang betul-betul dia cukup mengisi cadangan dan memperbaiki HB-nya. Ya. Kemudian dari gambar ini saya ingin memperlihatkan bahwa ada satu penelitian di PICU bahwa anak dengan defisiensi zat besi mempunyai risiko mengalami satu bakteremia yang lebih dibandingkan anak-anak yang tidak mengalami serum ironnya yang abnormal, jadi normal atau abnormal cuma sedikit ya. Dan ini sebetulnya terlihat juga bahwa kalau dia terlalu banyak atau terlalu tinggi, serum ironnya juga tidak baik. Jadi seberapa yang harus diperhatikan adalah ya tentu saja nggak boleh kelebihan dan juga tidak boleh kekurangan, karena kita tahu bahwa kalau terjadi overload dari zat besi tentu saja membuat sistem imun tidak berjalan dengan baik ya, sehingga tidak bisa menghalangi adanya kerja dari imunitas yang alamiah atau natural untuk memerangi si virus, bakteri maupun mikrobiota yang lainnya ya. Jadi pesannya adalah bahwa zat besi memang dia diperlukan tetapi nggak boleh kebanyakan. Ya, jadi apa yang harus dilakukan ya kita periksa, apalagi kita berhadapan dengan individu yang hari-hari kita lihat atau kita evaluasi secara berkala. Tidak bisa hanya dengan secara komunitas yang mungkin saja kebijakannya sedikit berbeda dengan yang kita tangani secara individual. Ya. Nah, sebagai hal yang bisa kita bawa ulang bahwa jangan lupa adanya anemia defisiensi besi yang bisa bersamaan dengan faltering growth, karena itu adalah salah satu penyebab yang tersering di samping infeksi yang biasa terjadi, yaitu ISK atau TB. Kemudian jangan lupa bahwa masalah ini seharusnya bisa ditangani dengan baik
Ya, semakin muda semakin prognosisnya baik, ya, dan semakin cepat kita dapat menangani kemungkinan terjadinya sequelae yang tidak menguntungkan, itu bisa kita cegah. Lalu kalau bisa, memang kita bisa mempersiapkan anak-anak remaja kita untuk tidak mengalami defisiensi zat besi, karena kita tahu di SMP pun dokter Murti sudah melakukan penelitian bahwa anak-anak SMP di Indonesia, khususnya Jakarta, dia sekitar 20% mengalami defisiensi zat besi. Jadi dari sekarang mulai berpikir bahwa remaja harus diperbaiki juga, bukan saja anak-anak yang baru lahir, karena sesungguhnya kita juga mempersiapkan pada waktu nantinya dia mengalami persiapan pernikahan dan kehamilan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian, Prof. Kamita. Ya. Terima kasih Dr. Titis atas pemaparan begitu jelas dan sangat menarik. Selanjutnya saya mengingatkan kembali untuk seluruh rekan-rekan semua bahwa Simposium Online Role of Nutrition with Iron to Catch Up Growth for Children with Faltering Growth ini merupakan kerjasama antara KSN, Kesehatan Anak, FKUI, RSCM, dengan Nutrisi Pariwisata. Dapatkan SKP terakreditasi IDAI jika mengikuti simposium online minimal 60 menit. Peserta tidak perlu menulis data diri, nama maupun NPA di kolom chat, karena daftar kehadiran peserta otomatis tercatat pada saat peserta login pada acara ini. Dan untuk pertanyaan yang ingin diajukan, silahkan langsung input pertanyaan rekan-rekan sekalian di chat box. Selanjutnya kita akan masuk sesi ilmiah 2 dengan tema Symbiotic, Nutritional Approach to Catch Up Growth for Children with Faltering Growth, yang akan disampaikan oleh Chris Smith, Registered Dietitian, Bachelor of Science, Hons, MBDA. Mari kita sambut pembicara kedua kita untuk sesi ilmiah pada online simposium siang ini, Mr. Chris Smith, Registered Dietitian, Bachelor of Science, MBD. Sebelumnya saya akan membacakan CV dari beliau. Mr. Chris Smith, Registered Dietitian, Bachelor of Science, Hons, MBDA. He is a pediatric dietitian with over 18 years of experience in clinical dietetics at Royal Alexandra Children's Hospital, Brighton, UK. Smith currently assigned as the lead pediatric acute dietitian with the main interest in the clinical management of undernutrition in infants. His recent projects focus on nutritional assessment of body composition, indirect calorimetry, and intake composition analysis, and he also involved in several multi-center trials of new formula developed to manage growth failure. Aside from his clinical experience, Smith also gives lectures in several medical schools and leading nutrition companies to share good clinical practice and best nutritional care. And he also works in the charity for Cystic Fibrosis Europe for many Eastern European countries. To Mr. Chris Smith, please give your lecture. Well, thank you very much for the kind introduction. It's a huge honor and a great privilege to be joining you today. I really hope that what I can share with you today will be both useful and helpful for you. Thank you also to the local organisers for transitioning my slides
and this is very helpful to make the lecture clear. If I could have the first slide, please. So, the focus of my day-to-day work, the focus of my research, and the focus of today's talk is around how nutrition can be used to support children's growth and development. Now, I know there is 7,000 miles that separates us right now, but I am confident that we share many of the same challenges and many of the same priorities. And the main priority, of course, being use of nutrition to support growth in children. And the main message I have for you today is what you do and the work you do really matters. It really matters for the children's short-term and long-term health. Next slide. Now I have 4 key messages for you today. The first message is that screening is very important. I want to share with you some of the latest data on the different screening tools available, and I want to share with you what we've learned about the limitations of screening and how to address these. The second key message I have for you is that a comprehensive nutritional assessment is key. And I want to share with you how we in the UK do this assessment as an example. The third key message I have is that we need to consider not just calories, but micronutrients for the growth and the assessment of our children. And the final key message I have for you is that we need to choose and use our nutritional interventions carefully. And in particular today I want to show you how we can use oral supplements to both efficiently and effectively support catch-up growth in those children who need it the most. Now today I will be sharing with you some of the literature that supports these key messages. Next slide. And you will see the key messages, the key references are shown in red, and the standard references are shown in white. So I have picked out some of the most important references I believe within these topics, and these are in the red boxes. Next slide. So I want to begin with talking about screening. And screening has an important role. There are choices of screening tools that we can use, and there are barriers. Many barriers are international, and therefore I want to share with you what we can learn. Now, the topic of screening has shown increased interest in both the literature and in clinical practice over the last 20 years. Next. What you can see from here is the number of publications involving the term nutritional screening, and you can see how this has significantly increased over the last 10 years. Now, as interest in screening has gone up, we shouldn't lose sight of our true aim of nutritional screening. Next. The aim for nutritional screening is to identify children who are at risk or who have undernutrition, and further assess them and intervene with them as necessary. So nutrition screening is really the very starting point of the assessment for children. Now, screening is very important for many reasons. The first reason is that undernutrition is very common in our hospital setting. Across Europe, we see a range of between 6 to 40% prevalence on admission to hospital. Next slide. And you will see, we look here within Europe, we see a range from 6% in Central Europe to up to 40% in Southeast Europe of malnutrition on admission. Next slide. Now, if we look at this data internationally, what we can see is a equal kind of prevalence, next slide please, that we see across Canada and across America as well. Next slide. Now we need to make some key points when we look at comparison of prevalence of undernutrition in hospitals. The first key point
is that we need to be aware that different tools and different definitions are used. And a good example would be the data that we see reported from Australia in the bottom corner. Here we see they have specified 15% were prevalence of undernutrition, 13.8 were wasted, and 11.9 were stunted. But not all studies give such specific malnutrition data. The second key point we have to recognise is that it would appear that prevalence is not decreasing in undernutrition in our hospitals. This remains a problem. And the third key point is that this is an international situation. Regardless of myself here in the UK in my hospital, or you in your hospital, or my colleagues in China and America, undernutrition on admission is something we all face and see. Next slide, please. Now, screening is also important because there is a relationship between undernutrition and consequence. What we see here is one of the largest studies in its type, which compared and looked at the association between the rate of undernutrition, or the degree of undernutrition, and the time the child spent in hospital. Now, this was a very large European study of over 2,500 children, and they identified this relationship. The more malnourished a child, the longer they will stay in hospital. And not only this, the longer or the more likely they are to have infections and to have consequences that relate to nutrition. Next slide, please. We also see consequences of undernutrition in hospital patients within specific conditions. This is a very famous study from 2007, particularly in children with abdominal or thoracic surgery. And what was identified was that even those children who were moderately malnourished were associated with a longer length of hospital stay and a higher rate of infections. So screening is important because of the consequences undernutrition can give. Next slide, please. Screening is also important because our hospitals are a risk. There is a large body of work now supporting the high prevalence of children who lose weight during hospitalization. This work from Turkey suggests that those children most at risk for nutritional deterioration are those who are already undernourished. But there is also work that would suggest that even children who are well nourished are a risk. Therefore, we should consider all of our children who are hospitalized as having some nutritional risk. Next slide. It's also important because this environment of the hospital is not conducive for optimal access to food. This is one of the only studies that's been undertaken globally to look at the barriers to good nutritional intake in hospital. And they identified that there are many reasons why children don't have the correct food, whether it's access to the food, the choice of the food, or even the quality of the food. And again, we see this internationally as being an issue. Next slide. Screening is also important because we know there is a risk of relying on visual observations only. Professor Costas from the UK undertook this study in 2015, which adds to already a body of work suggesting that we as health professionals are not particularly reliable in assessing children. And even those of us who work with children all the time can be at risk of not correctly identifying maybe underweight, even overweight patients from visual assessment alone. Next slide. So screening is very important because we have a high rate of undernutrition admitted to hospital, and it's also important because the environment of the hospital is a risk factor and there can be consequences of not addressing it. But there are choices to the screening tools that we may consider using to help address these concerns.
Next slide. What we understand about screening tools is we have to find a balance. We have to find a development strategy for a perfect tool that meets all of these different criteria. And this is really very difficult in a practical sense. Next slide. What you see here is, in a very clear term, the balance we need to strike between a tool that is quick and easy to use, whilst at the same time it's accurate, specific and reliable. And striking this balance is difficult. You take, for example, the Subjective Global Nutritional Assessment Tool, SGLA. Next slide, please. And you will see that within this tool, it is very accurate, it is very specific and very reliable. But the tool takes over 20 minutes to complete, and it requires a trained clinician to complete it. Therefore, using this as a tool on the wards would be very, very difficult. So many groups have tried to strike the balance between finding quick and efficient tools and accurate tools. And what you see on this slide is the tools that we have available to us at present. And what we recognize about these tools is that they're all different. And of course, this leads us to a simple question. Next slide. The question is, which of the tools is best? And this is a question that has been asked by many study groups. Next slide. Two examples of these were a study undertaken in 2015, one of the earliest studies to compare three tools, who weren't able to conclude that any one tool was better than another. And then a year later, this large European multi-center study again compared three tools, the StrongKids, the PIMS and the STAMP, but were unable to conclude that any of them were suitable over the other in clinical practice. Now, more recently, we have seen several groups be more specific with their conclusions. This paper published in the BMJ just in the last 2 years is a good example. On comparing 14 different screening tools, this group concluded that PIMS was the one they would recommend for hospitalized patients in the absence of a chronic condition. Next slide. The year before this, a group from China had identified that actually none of the screening tools that were available were effective and reliable within their own population. So innovatively, they designed their own screening tool, now a validated PNSS. Next slide, please. And most recently, this group from Canada, questioning which screening tool was best. And the key point from this study was that they only compared two tools. The StrongKids and as you see here. Now the key thing to remember, of course, is when they concluded that the StrongKids was more reliable for them, actually what this meant, very importantly, was that they were looking at what was best for them in their population. And therefore, this is the question we should be asking ourselves. Not which is the best tool, but which is the best tool for me and my patients in my situation. Next slide, please. And to do this, we really need to have a good understanding of the different characteristics of the screening tools available. And we need to recognize that some of these characteristics have their own strengths and weaknesses. So, for example, as you see here, the need for a measurement is not required with StrongKids and with the PNST. And the strength, of course, being that this makes these tools quicker and easier to use. But at the same time, a subjective assessment leaves it open to error. Next slide, please. Equally,
The medical condition that the child has is required for the majority of screening tools. However, one of the most recent, the PNST, does not require consideration of the condition. Now again, this means therefore that the strength is that it's quicker and easier to complete. But the weakness, of course, is that it misses the relationship that we well understand between chronic conditions and malnutrition. Next slide, please. One of the largest illustrations of this was undertaken in the US between 2002 and 2011. And out of 2.1 million hospitalizations, this recognition of nearly half patients with chronic disease having nutritional risk is a really very important and poignant conclusion. Chronic conditions are associated very commonly with high nutritional risk. Next slide, please. So we've seen many different screening tools be developed, and in the last 3 years we've seen the most. So we've seen the iNews, which is now the infant nutrition screening tool developed from the UK, Glasgow, the PNSS, the Chinese screening tool, the PRAT, which is an etiology-based screening tool, and most recently the PRAT, so the rescreening tool to identify patients who have been in hospital for prolonged amounts of time. So increasingly we're seeing more screening tools added to the choices that we have. Next slide, please. And I think I would just draw your attention to one of my first key papers, which is this paper published just in the last year by Jesse Hope. And this is an update on screening tools that is worth a read. It concludes there are focus in the future for rescreening and for self-completed tools or using apps. But it highlights to us that the fundamental problems of screening remain. I want to highlight what those problems are. Next slide, please. Because whilst there are choices, what really matters is what happens in the hospital setting. Next slide. Because here what we see is that the quality of the assessment is dependent on it being completed and dependent on engagement. Next slide, please. What we saw from this recent study, next slide, please, is this was an international systematic review looking at the barriers to screening. And what was clear was that the time that was available for the health professionals was one of the most important barriers to it being completed. Next slide, please. So this international survey that then followed, which is another key reference, highlighted that it was very important for the nursing staff or for those completing the tool to understand why the screening tool was important. So to address the barrier of time, we need to ensure that it is resourced sufficiently and screening is built into policy within our hospitals. And to maximise completion, we need to ensure that those completing it not only understand the screening tool and how to complete it, but also understand why it is so important to do this for the children. Next slide, please. So, let's remind ourselves the importance of screening. And the aim of screening is to identify children who require further, more detailed assessment and further intervention. The screening tool is the first part of the journey the child is on. Next slide. So hopefully I've been able to share with you why screening is important and what some of the limitations are and how we can address this. The next step from after screening children is assessing them in more detail. And this is the next topic I want to talk about. Next slide. So in the UK, we have a national framework guideline, the NICE guideline, which was developed for recognising and assessing faltering growth. And this has formed the basis of our assessments that we do for children. And this is what I've used to form the basis of the explanation of how we do this.
Next slide. So we use a ABCD approach for the detailed nutritional assessment of children. A is looking at anthropometry, B looking at biochemistry and background, C for clinical, and D for dietary. Next slide. So if we begin with looking at anthropometry, what you would have seen from my previous slides is that measuring children is not essential for screening. Many screening tools don't require children to be measured. But measuring children is absolutely essential in our detailed assessment of them. Not just measuring them, but the accuracy of that measurement, the accuracy of the plotting of that, and the accuracy of the understanding of the history. So taking those measurements and taking them clearly is important. When we're doing our assessment of anthropometry in the UK, the key aspect we're looking for is the trajectory of growth on the growth charts. And if we see a child crossing more than 2 centiles, this is indicative of concern and maybe the requirement for intervention. Next slide. So once we've undertaken our anthropometry assessment of the child, biochemistry. Now, taking nutritional markers for children biochemically has been controversial in the past. Next slide. And what you will see here is another one of the key papers that I'm sharing with you today, which is the European position paper on the interpretation and the assessment of children as vitamin and mineral status. And the European Group Nutrition Society have put together some scenarios where it may be relevant to take nutritional bloods. And you will see that one of these may be in the situation of growth faltering and growth failure. Next slide. What this paper goes on to explain for us is how important it is when we're taking vitamin measurements as part of our assessment to consider, first of all, the impact of a systemic inflammatory response, understanding that a raised one can skew the results of many micronutrients and make them inaccurate. And therefore, when we're interpreting nutritional blood levels, we need to consider them in the context of also a dietary assessment, looking for those key nutrients, and also within what we have in terms of a clinical examination that we can do too. Next slide, please. So we may need to look at biochemical markers of certain key nutrients. We then would need to look at clinically the child. If the child already has a diagnosis, we are considering the impact of that diagnosis or the impact of those treatments of that diagnosis on the child's nutrition. If the child has no underlying diagnosis that is being identified, we would be looking out for the following organic red flags. Next slide, please. Next, we would look at dietary. And this, of course, is very important for me as a nutrition expert and practitioner. Next slide. When we're looking at how we can assess a child's intake, we have 4 different options available to us. We can, of course, look at 24-hour recall. We can use food frequency questionnaires. We can use 3 to 4 day diet diaries, or we can use dietary diversity scores. Now, each of these have their own advantages and limitations. Next slide. And this was highlighted in a recent paper that reminds us that there are many limitations, such as memory, such as protocols inducing false memories, and such as a lack of observation, making it very difficult sometimes to interpret the data accurately. But I think we have to do what we can and just recognize the limitations to the nutritional assessments that we do. Next slide. So when we're looking at and assessing the child's dietary intake, it's very important we pay close attention to the key nutrients. And these are the nutrients that may impact on growth, the nutrients that we may know run low in our populations, and the nutrients that we know are important
in playing their role for cognitive development. Next slide. Golden and colleagues first identified these two types of nutrients, type 1 nutrients, those which a deficiency results in clinical symptoms, but there is no impact on growth, and type 2 nutrients, where these are required as essential growth factors, and where we may not see clear signs of deficiencies in the but we may see poor growth rates. Next slide. And so Golden went on to describe how we need to consider, for optimal management of children, we have to consider the micronutrients, particularly those type 2 nutrients, that will allow optimal catch-up growth to take place. Next slide, please. So not only do we need to consider the nutrients that are essential for growth, we also need to take interest in those nutrients which we know in our populations are currently low. This is data predominantly from the FITS study. And what we see here is the prevalence of low intakes of calcium, iron and zinc across different international populations. And this, of course, should draw us within these populations to pay close attention to those nutrients. So, for example, in the Philippines, there is a high prevalence of children not achieving their calcium and iron. In China, there's a high population not achieving calcium. And in my own population in the UK, there's a high prevalence of inadequate intakes of iron in the toddler age group. Next slide, please. So having an awareness of our own population's key nutrients is absolutely key. And we recognise, of course, from recent data published in Indonesia just in the last few months, about the high prevalence of low ferritin levels, for example, in children at 12 months, highlighting for us that in children with faltering growth, this is a key nutrient to consider. Next slide, please. And of course, these are key nutrients because in the time frame of infant and child growth, it is not just physical growth that is occurring, but cognitive development and brain development too. And of course, we increasingly understand the role of certain micronutrients like iron and zinc for myelination, and therefore these should be our focus. Next slide. So as you've heard from the previous excellent speaker, iron is a key nutrient that we need to consider. Next slide, please. And we know that there is a cause and effect relationship between iron status and normal cognitive development. And we also know that there is a key relationship between iron, not just with cognition, but with impacting growth during the whole life frame of a child growing. Next slide, please. So when we're looking at those key nutrients, we just need to remember from the ESPGHAN guideline that the optimal assessment of nutrient intake, such as iron and zinc, requires not just a biochemical marker, but an assessment of their dietary intake and a clinical examination too. Next slide, please. So I've hopefully been able to show you that a comprehensive assessment, the ABCD approach, allows for a holistic and a great overview of nutritional status. And that when we're doing this assessment, we need to consider calories and micronutrients in faltering growth. Now I want to go on and describe for you several case studies of children who were picked up through screening, who were then subsequently assessed by us, and I'll share with you that assessment and then what we did with these children. Next slide, please. So this first case I have for you is a 3-year-old child who was referred with concerns with growth and intake, and this child was described as a picky eater. Now, before we even saw this child, we understood this child had difficulties with fussy eating or picky eating. Next slide, please. Now, we understand that this concept of picky eating in children of this age group is very common. And we saw this from Taylor's review of prevalence of picky eating in 2015. And we've seen more data
shown in the black boxes that's been added since then, including data from the Third World and from the Middle East, and more increasing data from Southeast Asia too. So picky eating, we know, is a big issue in children of this age group. Next slide. And we also know that it is a big concern for the families of the children